single people, I never kind of rejected, or how can I say, a group in church are single people. Because with families we are busy. Yep. Nobody's thinking about Right. singles, always stuff. It is a challenge, and even we had to change. We have a Mother's Day and a Father's Day in America, and we had to change the way we celebrated those because there were women who were single who would never come to church on Mother's Day because they felt left out. And the same thing with guys on Father's Day. Okay. Вы можете видеть. Сейчас Просто так. А ты будешь просто записывать, да? Оттуда или? все, сейчас Okay. Будем начинать. Чтобы вы видели слайд. Okay, we should be on slide 113, I think. Yours may be 112 or 114. It should be where we're talking about the spiritual condition of a person determines their reaction to the truth. Yeah. 116. 16. Okay. I knew you had some extra slides in there. Okay. One of the things that we see is the reaction that people have to truth depends on their current spiritual condition. And let's look at 1 Corinthians 2:14. 1 Corinthians chapter 2, verse 14 through 16. Okay, let's read that. Եվ չէ կարող ճանաչել, որովհետև դրանք հոգևոր կերպով են քննվում։ Իսկ հոգևոր մարդն ամեն բան քննում է, եւ ինքը ոչ հոգի կողմից չի քննվում, քանզի Տիրոջ միտքնով է իմացել, որ նրան խրատի, բայց մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Okay, so in verse 14 it makes it very clear that the unbeliever, the unsaved person, doesn't receive the things of the Spirit. He considers them foolishness. So until God starts convicting that person and opens their eyes, they'll never understand it. And so when we're working with people, we need to kind of realize where they are spiritually, so as to know how they'll respond to the truth. Now we're going to look at a scale, but I need Joe, do you want to put this up? Do you want me to write? Okay. Do you want me to write? Or if you want to write this, okay, you can write. Okay. Okay. Just so that we can see. Now we're going to work with what is called the English scale. And the English scale assumes several things. The English scale assumes that people come to the Lord in a process. So a process always includes more than one step. And the second step is built on the first step, and the third step is built on the second. Progression.
կառուցվում է առաջին աստիճանի վրա, երրորդ աստիճանի երկրորդի վրա, այսինքն հենվում են մեկը մյուսի վրա, բարձրանում են այդպես։ And so if you can figure out where a person is, you can have a better idea of how to help them move forward step by step. Եթե դու կարողանաս գլխի ընկնել, թե այդ անձնավորությունը, ճիշտ է, փոքր։ Եթե գլխի ընկնես անձնավորությունը որ մասում է, դու կկարողանաս օգնել, որ այդ տեղից սկսած ինքը անցնի հաջորդ քայլերին։ And our main goal in evangelism is figuring out where the person is and helping them take a step forward. Եվ ավետարանչության մեջ մեր հիմնական նպատակն այն է, որ տեսնենք, հասկանանք, ինչ վիճակում է որտեղ է եւ ինչպես օգնենք, որ մի քայլ առաջ գնան։ When you view evangelism this way, it's less discouraging. Երբ որ ավետարանչությանը այս ձևով ես նայում, դա ավելի պակաս հիասթափություններ բերում։ Because we can celebrate those steps that are moving forward. Որտեվ դու կարող ես ուրախանալ այն քայլերի վրա, որով իրենք արդեն առաջ են գնացել։ We don't have to wait until that person gets saved to celebrate. We see them moving forward, and so we can already celebrate. Մենք կարիքը չի լինում, որ սպասենք երբ է փրկվելու եւ որ ուրախանանք, ցնցանք, արդեն տեսնում ենք, որ փրկությանը մոտենալու քայլերը կան, գնում է ու այդտեղ էլ են ուրախանում։ And so the English scale typically starts, there's -10, which is a long ways from God. So let's write down -10. Սկսվում է սովորաբար -10-ից, որը ոնց որ հերո վիճակն է, -10-ից։ And we're going to write inside that the word atheist. Այստեղ գրենք աթեիստ։ Now, I want you to think with me. Հիմա ուզում եմ ինձ հետ մտածել։ What are some of the main characteristics of an atheist? Որոնք How would you know this person is an atheist? աթեիստի հիմնական բնորոշ բնութագրիչ հատկանիշները, ինչպես կբնութագրեք աթեիստին։ Երկնական անձի կամ երևույթների բացականության այս առավելություն։ So they don't believe in ideas of supernatural beings or phenomena. Okay, so it's Phenomena. yeah, an atheist. They don't believe in God. They don't believe in God. Աստծուն But չեն հավատում։ I think you're right on, and that you say you can write down. They don't believe in God. Գրի չի հավատում Աստծուն։ And I would also add, I think you're right. They don't believe in the supernatural. Եվ նաև ճիշտ է իր ասում, գերբնականին չեն հավատում։ What you see is all that exists. Իրանք այսպես են մտածում, ինչ որ ես տեսնում եմ, դրանք են որ գոյություն ունեն։ They typically don't believe in life after death. Եվ սովորաբար իրենք չեն հավատում մահից հետո կյանքին, Don't believe in life after death. They don't believe in the մահից հետո supernatural. They don't believe in a personal God. գերբնականին չեն հավատում, որ Աստված անձնական շփման Աստված է։ Any other typical things, you know? Այլ բաներ, they trust in knowledge, science. Okay. I was very good atheist. Yeah. They definitely, they believe much more in science. Ավելի շատ հավատում են գիտությանը։ Այդ փոքր գրի դեռ բաներ ունենք գրելու, որ տեղավորվի։ They suppress the truth with unrighteous. Okay. Hmm? They're very often, there are atheists that are atheists because they, if there's no God, there are no moral absolutes. Anything is acceptable if there's no God. So Եվ աթեիստները, երբ որ չունեն, we don't have moral standard. well, if it's difficult for them to have a moral standard. Նրանց համար դժվար է բարոյական չափանիշներ ունենալ։ Now, the interesting thing is some of them will want to have a moral standard. Նրանցից ոմանք կուզենան այդ բարոյական չափանիշները ունենալ։ But when they have a moral standard, it's not developed the way Christians and Jews develop a moral standard. Բայց նույնիսկ երբ որ ունենում են բարոյական չափանիշներ, դրանք այնպես չեն մշակված, ձևավորված,
ինչպես որ քրիստոնյաներն ու հրեաներն են ձևավորել։ Because in a Judeo-Christian approach, there are laws or moral laws because there's a lawgiver. There's someone that has the right to determine those laws. They don't have a God who can determine those laws, so they have to search for some other. It's either me or it's society or it's pragmatism. So very often their moral laws are, well, I think it's better in society if we act this way. Եվ իրենց այդ բարոյական չափանիշները իրենք մտածում են, որ ավելի լավ է, որ հասարակության մեջ այդպես արվի, իսկ սովորաբար բուդդայա քրիստոնեական չափանիշները հենված են բարոյական այն օրենքների վրա, որ Աստված է տվել, այսինքն կամ մեկը, որ տվել է այդ բարոյական օրենքները, իսկ իրենց համար չկա այդ Աստվածը, ուստի ստացվում է, որ իրենք են իրենց ներսում այդ բարոյական օրենքները տվողը, հենվում են կամ իրենց եսի հասկացողության, կամ հասարակության, կամ պրագմատիզմի վրա, ու հասարակությունը այդպես հարաշտանում։ Sometimes atheists have very strong emotions. Երբեմն աթեիստները շատ ուժեղ էմոցիաներ են ունենում։ They not only don't believe in God, but they are emotional about that. They're very sometimes aggressive about that. Ոչ միայն չեն հավատում Աստծուն, այլ երբեմն կարող են այդ թեմաների մեջ շատ ագրեսիվ լինել։ And a lot of times there's not much room for other views. Եվ շատ անգամ նրանց մոտ բավականաչափ տեղ մնացած չի լինում ուրիշ կարծիքների համար։ Any other characteristics you can think of typically associated with an atheist? Աթեիստի հետ կապված ուրիշ այլ հատկանիշներ։ We've already mentioned there are a variety of sorts. Անհետևողական։ Okay. It very often is not they believe that their system is consistent, but it's not as consistent as they think. Իրենց թվում է, որ իրենց համակարգը հետևողական է, բայց չեն պատկերացնում, որ այդքան էլ այդպես չի, ինչքան իրենք են կարծում. So they can have fears. Yes. Irենք fear of death, fear of other things are very real for atheists. Վախեր են ունենում. There's nothing. But there was a word, right? Of fear of death. Yeah, that Jesus has come to rescue those who live their entire lives in the fear of death. Որ ամբողջ կյանքում վախեցել էին մահից, նրանց եկավ ասած։ Իմ ամենամեծ խնդրումը մահվան վախն է։ Պատկերացնու ուրիշ ոչ մի բան։ Any other characteristics of atheists? Այլ հատկանիշներ, որ բնորոշ են աթեիստներին։ They can be very arrogant. Կարող են շատ ամբարտավան լինել։ It's moral standards, arrogance, being arrogant, proud, arrogant, հպարտ, ամբարտավան, selfishness, and no responsibility, no accountability. No accountability for any. Well, if there is accountability, it has to be on a human level. Ու եթե հաշվետվողականություն կա, դա ընդհանրապես մարդկային մակարդակով։ And atheism lends itself towards materialism, that this material world is all that exists. Այո, եւ աթեիզմը իր հենվում է նյութական աշխարհի վրա, քանի որ նրանց համար գոյություն ունեցողը միայն նյութականն է։ Now, let me ask you this. What would you think are some of or based on your experience, or what would you think are some of the major ways we should approach someone who is an atheist? Հիմա ելնելով ձեր փորձառությունից ինչ կարծիքի եք աթեիստին ինչ մոտեցում պիտի ցուցաբերենք ավետարանելիս, ինչ կողմերին դիմենք, ոնց անենք։ Then also come գերնականի արկայության հետ փաստի ինչ-որ համոզես որ արկա որևէ գերնական բան։ Yes, չի համոզվում. We need to persuade them that
there is something supernatural. Ցույց տալ օբյեկտիվության գաղափարի Show them about the idea of objectivity. For many of them, until they hit a personal crisis, our arguments will not be very effective. Մեծ մասի համար, մինչև ճգնաժամի մեջ չլինեն իրենք, մեր փաստարկները չեն կարող արդյունավետ լինել։ That doesn't mean we don't use apologetic arguments with them. We do. Դա չի նշանակում, որ ապոլոգետիկ փաստարկներ չենք օգտագործելու նրանց հետ խոսելիս։ But very often we're sowing towards the future. We're sowing seeds that will take root in the future. Բայց ավելի հաճախ ինչ գործով են նրանց հետ անում են, պարզապես սերմեր ցանելն են, որ ապագայում գործանեն դրան։ Let's go to a -9. Հիմա եկանք -9, բայց sense բտերն է։ This is somebody that Some say they believe in the supernatural, but there's no content. I just believe. Իրենք ասում են, որ ես հավատում եմ գերբնական ինչ-որ բաների, բայց անբովանդակ ծրագրով է դա լինում։ Here they just believe in some kind of supernatural. Իրենք հավատում են ինչ-որ տեսակի գերբնականին, This may be, they may believe in very often this belief in the supernatural հաճախ նրանց հավատը has nothing to do with the personal God. Ոչ մի կապ չունի այն անձնական Աստծո հետ։ They see the supernatural more as a force that's out there. Այդ գերբնականը իրենք ավելի շատ դիտարկում են որպես ինչ-որ ուժ, որ ինչ-որ միտեղ գոյություն ունի։ It very often this appears in Եվ հաճախ դա just popular superstitions. Հայտնի սնոտի ապաշտությունների վրա, They may believe, գուցե very հավատան, often believe there are good forces and bad forces, which is interesting. Հավատան, որ կան լավ ուժեր եւ վատ ուժեր, like black and white, Black and white, yin and yang. and in so speak Hindus maybe. Yeah, it can be, it doesn't even have to be Hindu. Yeah, it can be Hindu, it can be New Age, it takes a lot of different forms. Hindu as But it's- New Age. In Hollywood, this Hollywood. spirituality without religion is very big here. Շատ մեծ մի բան է հոգևորությունը առանց կրոնի։ So Հոգևոր բաների հանդեպ դրանց գրավչությունը։ I have a question. please. Բայց բանը հայերենով ասեմ, որ եթե ինչ-որ մեկը ինչ է մտածում, դոկտորը մտածում են բանին, որ ասում են ես ոնց որ քրիստոնեությունը էդի կրոն չի հավատք ինքը։ Այսինքն Think about this notion that like Christianity is not a kind of religion, it's just life of faith. And It's faith, not religion. It's faith. I'm not sure if this is how Americans say buzz phrase, something like It, knowledge for as the like havata guarantee Christianity. They say that they say that Christianity is just a lifestyle of faith. It's not a religion. yeah, if you analyze Christianity Therefore, from the basis of the study of world religions, աշխարհի կրոնների ուսումնասիրության հենքով it does have some of the characteristics of a religion. Այն քրիստոնեությունը իրոք ունի կրոնի որոշ So հատկանիշներ։ basically, if you analyze it from the perspective of philosophy, it's a religion. Իսկ եթե փիլիսոփայության տեսանկյունից ես If վերլուծում դա կրոն։ you're a historian or a philosopher, you'd say it's a religion. Իսկ եթե պատմաբան կամ
Փիլիսոփայս ասում ես կրոնն է ինքը, because it has the characteristics of religion. որովհետև կրոնին բնորոշ հատկանիշներ ունի։ When you analyze it That's from kind the of- perspective of the Bible, Վերլուծել ըստ Աստվածաշնչի it's not այդ about a religion, it's about a relationship. խոսքը կրոնի մասին չէ, այդտեղ փոխհարաբերությունների At the heart of religion, there are teachings and there are rituals and there are authoritative մեջ people. որ են There's a history. ուսուցումները, ինչ որ հեղինակություն ունեցող մարդիկ, դա ինչ որ պատմություն է ունեցել, Yeah, those things do It's exist in a- Christianity, but that's not the essence of Christianity. այդպիսի բաներ The biblical քրիստոնեության essence մեջ is կան, it's բայց դա relationship չի with God նրա and Jesus Christ. հիմնական առանցքը եւ քրիստոնեության մեջ ամենակարևորը Հիսուս Քրիստոսն է։ So it's my answer would be yes and no. Պատասխանս կլինի եւ այո։ If we're analyzing it historically and philosophically, it's a religion. Փիլիսոփայական But if we're looking at the essence of what it's about, it's That's not the- just the one Greek- of the world religions. It's bigger than that. It's better than that. կրոններից մեկը չէ, այլ ինքը վեր է այդ ամեն ինչից, ավելի տարբերվող է դրանցից։ I hope that makes sense. Օգնեց որ դու քո թեզը մշակես։ It has enough in common with other world religions that you can compare and contrast it. Ինքը ընդհանուր բավականաչափ հատկանիշներ ունի, որ մյուս կրոնների հետ համեմատես ու հակադրես, But its approach is so different than any of the others. բայց նրա մոտեցումը շատ ավելի տարբեր է, քան մյուսներինը։ If you sum up all the other world religions, Եթե ամփոփես բոլոր մյուս աշխարհի մյուս բոլոր կրոնները, they all say do something so that a divine being will look with favor upon you. դրանք բոլորն ասում են, ինչ որ մի բան արա, որ այդ աստվածային էությունը քեզ վրա ուշադրություն դարձնի։ But Christianity says That's God what has it's already called. done something. Ասում Աստված արդեն ինչ որ And we բան respond. արել է, իսկ մեզ մնում է արձագանքել։ As one man put it, all the religions of the world say build a ladder to heaven. Ես բոլոր կրոնները ասում են, որ աստիճաններ են կառուցում դեպի երկինք, Christianity says God has built a ladder to earth. իսկ քրիստոնեությունը So ասում է Աստված it's unique. ինքը It's distinct. Why is it unique? and distinct? աստիճաններ Because it's the only true պատրաստեց երկինքից way to worship God. So միակն է, um, միակ ճշմարիտ Here, աստվածը պետք է պաշտել։ we talked about fear. Այնտեղ վախից մենք խոսել, here also there is fear. There's fear. There's Այստեղ fear. կա վախ, There are a lot of taboos in a life of a Understand. person like this. այս տեսակի անձնավորության մոտ արդեն շատ տաբուներ կան, You may see things like if Gute. they mention a certain Gutes. word, they spit over their shoulder twice. Or if something occurs, they grab salt and they throw it over their shoulder. որ sense սի հետևից աղեն or do like this. There's a lot of ritualized activity because Ծիսական ինչ որ գործողություններ ունեն, although they don't believe in personal beings like God and the devil, եւ անձնական կամ աստծո կամ սատանայի այդպես չեն հավատում։ they definitely believe that they're positive energies and negative Բայց energies. հաստատ Positive հավատում են, spirits. որ կան դրական եւ բացական էներգիաներ։ Praktika var. Şey var. Այդ Փորձառություն. փորձառությունը Some people at this level, they will believe նայած that. ինչի մեջ էլի պրակտիկա գրի ու պրակտիկան ավելի ընդգրկում։ This level, some will believe that even that there are Այստեղ energy centers within your body. Եվ նույնիսկ կարող են հավատալ, որ Um, ներսում They call them էներգիայի կենտրոններ կան, they call them chakras. շատ շաքրաներ, And so they do these rituals to align your energies so that you'll feel better. հա, օգնեն վշակս, ասում Or- եմ, գիտեմ, որ այդ շաքրաներ բացել, ոնքոր Yeah. էներգիան բացվեն, Right. շաքրան, In Oriental forms of this, they even have a whole philosophy of how you should arrange your furniture so as the positive energy in your house would be directed towards նույնիսկ կահույքը տանում է ինչպես դասավորես, որ այդ դրական էներգիա We have someone in our workplace who is very, they say, perfectionist, perfection. perfectionist. you. He always orders everything, but I
Now I'm after you said this, doctor, that they have maybe some ritualistic thing. Right. Now I'm going after that. Maybe he's doing it because he Yeah. wants to have more better Yeah, energy. it may not just be a nervous reaction. Some people do that just because of nerves. But it could be that he really believes that if my plate is not in the right place on the table, the food will not give me the energy that I need. And this can be found in primitive forms, and it can be found in very sophisticated forms. There, in Hollywood, there's a whole made up religion called Scientology. Մի ամբողջ հորինված կրոն կա, որը կոչվում է սայենտոլոգիա։ And all it's about is about this spiritual evolution, the spiritual development through aligning your energies. Հոգևոր զարգացում, առաջընթաց, էներգիաները կարգավորելու, դասավորելու։ This is also popular because there's no moral guidance here. There's no moral codex. Բարոյական կոդեքս չկա, բարոյական ուղենիշներ You're չկա։ trying to align these energies, but yet these energies don't demand moral behavior. Էներգիաները վերադասավորել, բայց դրանք բարոյական ուղղվածություն չունեն։ There's something called Christian Science. Mhm. Is this one of They fall very much into this category, and they're not Christian and they're not scientific. They call themselves Christian Scientists, but it's mysticism. Is what it is. It's not Christian and it's not scientific. Birisi zaten film bağlantısı. So, and this is very, very, you will run into elements of this, I'm sure, here in Armenia. And this gets mixed with Christianity and it becomes syncretism. my grandpa? He was praying and rosary, but he was apostolic. Mhm. But I remember my mom told stories that whenever bad thing happened in the home, he was going in the kitchen, taking the stove. One thing, Stop. yeah, lighting the stove Uh-huh. and trying it like Yeah, it's it's a very ritualized approach. Սա շատ դիսականացված մոտեցում է ունենում Some occult practices relate to this. պրակտիկաներ սրա հետ կապված են There is the form of occult which believes in supernatural powers, մի ակուլտիզմի մի ձև կա, որ հավատում է գերբնական ուժերին, but there are also Satanists who believe in a personal devil. So they would be in a little bit different category. եւ կան սատանաներ, որոնք էլ հավատում են անձնական սատանայի, դրանք էլ ուրիշ կատեգորիա են։ Magic and mysticism here. Սրա մեջ կախարդություն եւ միստիցիզմ կա։ Այդ է նրա Very much. Are you getting tired of standing? No, it's okay. Ramos. Okay, let's look at number 8. Հասան 8-րդին Now, agnosticism, the ագնոստիկ agnosticism, Agnosticism. the op in agnosticism, is from the Greek idea of, the whole word is from the Greek idea of not knowing. It literally means to not know. gnosticism But բայց երկու հատա չէ so sorry there are two things agnosticism and gnosticism Yes, Gnosticism was a first century philosophy gnosticism that was a branch that came out of Christianity. Ah, Agnostics, agnostikներ կա լավ հա agnostic ու gnostic լավ հիշեցի մենք And these, sorry this was not knowing because of they From because Greek the word. base, it's from the Greek word that means to not know. lack of it's a gallus agnostic ինչը նշանակում է չիմանա And see, their basic philosophy is, սրանց հիմնական փիլիսոփայությունն է we think there is a God, մտածում ենք որ Աստված կա գրած գրում but nobody can say, Կարելի է
exactly what he's like. Բայց ոչ ոք չի կարող ասել, թե հատկապես ինչպիսին է դա։ So on the one hand, they'll say, yes, we think there is a God Մի կողմից or ասում են, gods, այո, մտածում ենք, որ կա Աստված կամ Աստվածներ, but it's basically, there's no way to talk objectively about what God is like or how many gods there are. ոչ մի օբյեկտիվ ձև չկա բացատրելու, ասելու, թե Աստվածը ինչ ձևի է կամ իմանալ դա։ And they will admit there's various opinions, Եվ իրենք ընդունում են, որ շատ տարբեր կարծիքներ կան, but they'll very often say, well, բայց you have the right to հաճախ your opinion and you have the right to your opinion and I have the right to my opinion because nobody really knows դու and իրավունք nobody ունես can say. քո կարծիքն ունենալ նա նրա, որովհետև ոչ մեկ իրականում չգիտի։ And so everything, when we begin to talk about religion or about faith, it's all subjective. Եվ ամեն ինչ որ խոսում ենք կրոնից ու հավատից, նրանք ասում են, որ դա սուբյեկտիվ է։ And sometimes this drifts towards a spiritual pragmatism. Երբեմն սա տանում է հոգևոր պրագմատիզմի, Oh, you believe that դու հավատում ես դրան, and it works for you. քեզ համար դա աշխատում է։ And you believe differently. Դու էլ ուրիշ But it works ձև for ես հավատում, քեզ համար դա է լավ, As an agnostic, I can't say who's right or who's wrong. բայց որպես Because nobody ագնոստիկ knows. ես But if it helps you, ով է yeah. ճիշտ, ով է սխալ, որտեղ ոչ մեկ չգիտի, եթե քեզ դա օգնում է, նորմալ է։ I worked with a guy that Գիտակայի հետ աշխատանք when I was young that believed this. And he was going to get married. He was getting He was going to get married. պատրաստում էր ամուսնանալու, He wasn't a believer. His wife wasn't a believer. ոչ ինքը ոչ կինը հավատացած էր։ And he was like, I asked him, I said, okay, are you going to be faithful to your wife? Հարցնում եմ, կնոջդ հավատարիմ ես լինելու։ He said, oh, of course. Ասում եմ, «Ո, իհարկե»։ Because if you can't know about whether God exists or not, you can't know for sure about right and wrong. Որտեվ եթե չես կարող իմանալ Աստված կա թե չկա, It's նաև what չես it կարող works. իմանալ որն է ճիշտ, որն է I սխալ։ said, okay. He said, but I know what you're thinking. Dan. Բայց ասում եմ, հա, ես գիտեմ դու հիմա ինչ ես մտածում։ You know, I have a friend Ես մի ընկեր and ունեմ, he has a wife նա էլ ամուսնացած է, and he կին, cheats on his wife all the time, նա իր կնոջը միշտ դավաճանում է, but that works for him. բայց իր մոտ այդպես ստացվում է։ But I can't cheat on my wife. Բայց ես չեմ After my կարող marriage. դավաճանել իր She's a big woman. She would kill me. ինքը It wouldn't work for me. խորշոր ուժեղ կինես կսպանի։ It's this moral pragmatism. Սա իր բարոյական պրագմատիզմն էր։ But yet agnostics, they Բայց are the bad part is ագնոստիկների համար վատն այն է, this position says որ իրենց դիրքորոշումն ասում են, we can't know, մենք չենք կարող։ so we shouldn't waste our time trying to know. Ուստի չպետք է մեր ժամանակը վատնենք իմանալու վրա, So, փորձելով իմանալ։ you know, studying other world religions as a curiosity, as a hobby, you can do that. Որպես հոբի, հետաքրքրությունից ելնելով կարող ես աշխարհի կրոնները ուսումնասիրել, But not to find truth because nobody can ever. բայց ոչ ճշմարտությունը գտնելու նպատակով, որտեղ ոչ ոք դա չի կարող Մենք գտնել։ պրագմատիզմը ոնց իշտ այսինքն ոնց դատապոտ ոնց բացատրին պրագմատիզմը How do you explain pragmatism? օրինակ քրիստոնյաները երբ որ պրագմատիկ են դառնում դա ի՞նչ է նշանակում When Christians are becoming pragmatics, what does it mean? It means that Դա նշանակում է, in pragmatism, the key question isn't, is this right? Pragmatism հիմնական հարցը սա ճիշտ է, But will it work? բայց արդյոք կաշխատի, Does this help me to achieve a certain result? արդյոք սա ինձ կօգնի որոշակի արդյունքների հասնելու։ Now, to some degree, that's not a completely bad question, Ինչ որ չափով այնքան էլ վատ հարց չի, but you don't think according to categories of right and wrong. You think according to categories of effective and ineffective. Does it get me the result that I want? դու լավ ու վատի կատեգորիաներով չես մտածում, այլ դու այստեղ մտածում ես արդյունավետ ոչ արդյունքից օգուտ կտա թե չէ։ When pragmatism bleeds into the church, we don't ask, is this what God would have us do?
We don't ask that. Մենք եկեղեցում չենք We ask, is this what God wants you yeah, to do? we don't ask, is this what God wants? Չենք հարցնում, արդյոք սա այն է ինչ Աստված է ուզում, We ask, will this help us get more people to come to our worship service? այլ ասում ենք, արդյոք սա կօգնի մեզ, որ ավելի շատ մարդիկ Essentially, the goal basically, the goal is what makes the means right. So it doesn't, you can reach, if you reach good goals through bad means, that's okay. So right or wrong is secondary. Ճիշտն ու սխալը այդ գաղափարը երկրորդական է։ Does it work or does it not work? Does it bring results? Does it not bring results? Արդյոք ստանում թե ոչ։ Now, if our first question is it right or wrong? And our second question is, does it work? That's okay. Because, but if we switch places with those, we've already got a theological and moral problem. We forgot to mention this So- atheist. So deception and manipulation. Yep. Yeah, deception, manipulation is all acceptable if it helps us reach a good goal. Եվ այստեղ խաբեությունը, մանիպուլյացիան ամեն ինչ ընդունելի է, եթե օգնում է մեր նպատակին հասնելու։ Pragmatists, they love Պրագմատիկները սիրում են questions like, այս հարցերը, if you were living in Amsterdam եթե in the դու 1940s, 1940-ականներին Ամստերդամում ապրեիր, okay, and you were hiding Jewish people, եւ դու In հրեաների your house. հացրած լինեիր քո տանը, and the Nazis came to you and said, do you have Jewish people here? ու նացիստները գային ու քեզ ասեն հրեա ունես տանը։ Of course you should lie because you don't want the bad result of the Jewish people being killed. Որտեղ չես ուզում վատ արդյունք լինի ու սպանվեն հրեաները։ A non-pragmatist would be in a paradox Պրագմատիկը այստեղ պարադոքսի մեջ կհայտնվի։ because I'm not supposed to lie, Կասի ես չպետք է but I'm սուր, supposed to preserve life. բայց մյուս կողմից But the պիտի pragmatist just says, go ahead and lie all you want, lie big. բայց Puts us have a պրագմատիկը good գնան սուտ խոսա, ինչքան կարաս մեծ So, It խոսա, becomes մարդու բրկես։ the end or the goal justifies the means. Եվ իրենց մոտ դա է, որ նպատակն արդարացնում է միջոցները։ So the agnosticism is also a very convenient position. It's a very convenient. Ագնոստիկությունը նաև շատ հարմար դիրքորոշում է։ I don't have to make up my mind. Ես պետք չի որ ինչ որ բան որոշեմ։ You say Jesus is Lord. Դու ասում ես Հիսուսը Տեր է, He says Allah is God. նա ասում է Ալլահն Աստված է, I go, ես էլ ասում եմ, I don't have to make a decision պետք չի because nobody can know. Որտեղ ոչ ոք You might be չգիտի, right. կարող է դու ես ճիշտ։ And I don't have to offend you because I can say, you might be right. Եվ չեմ And you ուզում might be քեզ right. վիրավորեմ, ասում եմ կարող է դու ես ճիշտ։ Because Կարող է nobody- դու ես ճիշտ, որտեղ So, այսպես թե այնպես ոչ մեկ չգիտի։ In some ways, it is a cowardly approach to life Ինչ որ տեսանկյունից սա because I never have to make it. մոտեցում է I կյանքի, never have to take a position. որովհետև But now there are մարդն people, ասում է երբեք որևէ դիրքորոշում պետք չի ընդունեմ, I've been very negative, but there are honest agnostics. բայց կան շատ անկեղծ ագնոստիկներ, Sometimes these are people that have studied many different world religions. երբեմն սա մարդիկ են, որ աշխարհի շատ այդ կրոններն են ուսումնասիրել, And they're honest enough to say եւ բավականաչափ ազնիվ են ասելու, the God of Islam is not the God of Christianity. Իսլամի Աստվածը նույն քրիստոնեության And Աստվածը the չի, gods of the Hindus հինդուների Աստվածը and the mysticism of the Buddhists, եւ բուդդիստների միստիցիզմ they're all different things. You can't reconcile those. You can't բոլորը match those. շատ տարբեր են, իրար հետ կապ չունեն, չես կարող And դրանք։ so they can become, agnostics can become very discouraged. Եվ and very cynical. ագնոստիկները կարող են բավականաչափ հիասթափված ու ցինիկ դառնալ, But some of those kind of agnostics բայց այդ տեսակի are ագնոստիկներից good to talk to because they're really looking for hope. նրանց հետ խոսելը լավ է, And- որտեղ իրենք իրոք հույսի են, And deep in their soul, they want certainty. հոգու խորքում իրենք ինչ որ որոշակիություն են ուզում, And some of these people sometimes will say, եւ այս մարդկանցից ոմանք երբեմն I ասում don't believe anything that you believe, չեմ հավատում, չի դու ես հավատում, but I respect the fact that you believe it. բայց հարգում եմ, որ դու այդ ամեն ինչին That was my friend that I worked at the pizza place with.
Իմ ընկերը որ He very much respected my faith in Christ շատ էր հարգում ինձ because he said, I'm glad you have something that you believe in that much. My friends also used to say ասում են ուրախ եմ քեզ համար որ դու հավատում ես այդ բաներին And so the further, I would say, these are some of the hardest people for us to work with. ամենադժվարը further away from Christ. այս մինուս 10 գտնվող մարդիկ որտեղ But շատ են հեռու There are Քրիստոսից cracks back here. You know, it's not just this logical system. իրենց մոտ ինչ որ տրամաբանական Deep համակարգ in their չէ soul, deep in the soul of every person, ամեն մարդու հոգու խորքում he or she knows that God exists. գիտեն որ Աստված You կա know, Romans 1 says he's been, everybody knows he exists. They just don't want to worship him. ասում են բոլորը So, հնագույցություն Deep in their soul, հոգու they're խորքում not atheists. նրանք աթեիստ չեն But they really want to stay there because it allows them to do some things. բայց ուզում են այդտեղ And it may be popular in the group that they're a part of. որովհետև դա թույլ է տալիս որոշ բաներ անեն ու իրենք հայտնի There was a time, it's changing a little bit in America, where if you were going to be, բաներ կան փոխում են you have these divisions, I mean, or not. We have what we call hard sciences and soft sciences. Hard sciences are like chemistry, biology, those kind of things. Soft sciences are psychology and sociology. Hard sciences deal with facts and material processes. Այո, yes, we have it. In Russian also, гуманитарные Да, и и какие науки. ճշգրիտ գիտություններ, ճշգրիտ գիտություններ եւ հումանիտար։ Մենք But if you were going to be like an engineer, or if you were going to be a genetic researcher, կամ գենետիկա, այսինքն հաստերի հետ, հաստերի you couldn't believe in God because people in that field didn't believe in God. Որ այդ գիտությունների ոլորտում դու չես կարող Աստծուն havատալ, որտեղ But if you were a psychologist or a sociologist, սոցիոլոգ ես կամ հոգեբան ես, there was more room in those fields to believe in God. ավելի շատ տեղ կա այդ մասնագետների համար, որ հավատան Աստծուն, Psychology is not looking at the physical, որտեղ but they're trying to explain ֆիզիկալի չի the նայում, invisible internal processes of man. այլ նրանք գործ են ունենում, So they're going. So these are our first three types there. Let's take a picture of them. Այս երեք տեսակները նայեցինք, Okay. նկարենք սրանք, ինչև առաջ կշարժվեն։ Oops. Ոնց ես գրել եք ինչքան մի օր։ We can erase those and we'll move on to the level 7. Հիմա շարժվում ենք 7 մակարդակ 7-ին։ The -8, I mean -10, -9, -8 10 մինուս 9 մինուս 8 are very often hard for us as Christians to talk with. այս մակարդակում գտնվող այս վիճակներում գտնվող մարդկանց հետ երբեմն շատ դժվար է խոսել մեր Because their worldview is so different than ours. որտեղ նրանց աշխարհայացքը մերինից շատ է տարբերվում։ And so with -10, -9, -8, Այդ մինուս 9 մինուս 10 մինուս 9 մինուս 8 it's far easier for us to make a personal and emotional connection with these people at first than to make an intellectual connection. մեզ համար ավելի դժվար է նրանց հետ ինտելեկտուալ կապ ստեղծելը, քան ուժական, ինչ-որ ընկերական, այլ տիպի կապ ստեղծելը։ Unless you used to be in one of those categories. Հա, yes. Բացի այն դեպքից, որ դու ինքդ այդ կատեգորիաներում եղել ես, դրանցից մեկում եղել ես, արդեն քեզ հեշտ կլինի ինտելեկտուալ կապ ստեղծելը։ Now, those first three positions that we just described Այս երեք դիրքորոշումները, որ նոր նկարագրեցինք, do not make life very happy. դրանք կյանքը In այնքան time. ժամանակի մեջ կյանքը ուրախ երջանիկ չեն դարձնում։ There's a darkness back there. Այդտեղ խավար կա։ And so we need to be able to reach out to them, but sometimes the best people to reach out to them are the ones that were right where those people are. They used to be like that. Շատ թեև դժվար է նրանց ավետարանով հասնելը, բայց երբեմն նրանց ավետարանով ավելի լավ հասնում են այն մարդիկ, ովքեր մի ժամանակ այդ վիճակներում այդ դիրքորոշումներն ունեցել են։
our logical apologetic arguments may be more beneficial with an atheist than with an agnostic. Մեր ապոլոգետիկ տրամաբանական փաստարկները կարող են ավելի օգտակար լինել աթեիստի դեպքում, քան ագնոստիկի։ Just because atheists are sure that they know something. Հենց մենակ այն պատճառով, որ աթեիստը ինքը վստահ է, որ մի բան գիտի, համոզված է իր իմացածին։ They believe in something that's real. Նրանք հավատում են, որ ինչ-որ բան The thing that's real is God doesn't exist. Նրանք ասում են, սա իրական է, որ Աստված չկա։ And some of them may enjoy just arguing with you over your apologetic arguments. Եվ իրենց կարող է շատեր դուր գա քո ապոլոգետիկ փաստարկների հետ վիճել։ Some of these people that are in that -9, in that just mysticism that's out there, Իսկ այդ մինուսին գտնվող մարդիկ, որ այդ միստիցիզմի մեջ են, apologetic arguments aren't that persuasive to them. իրենց համար ապոլոգետիկ փաստարկները համոզիչ Because չեն, the intellectual is not as important as the experiential. որտեղ նրանց համար ինտելեկտուալը այնքան կարևոր չէ, ինչքան փորձով տեսած բաները։ But with some of them, Բայց your նրանց personal testimony may be more Woman. influential than your apologetic arguments. քո անձնական վկայությունը գուցե ավելի ազդեցիկ լինի, քան քո ապոլոգետիկ փաստարկները, They want to experience positive energies որտեղ նրանք ուզում են դրական impacting their lives. էներգիաներ And you're saying Jesus վերագրել changed my life. Իսկ դու ասում ես Հիսուսը փոխեց կյանքս։ The agnostics are difficult because, Ագնոստիկները դժվար են խոսելու like we said, they may respect your faith, Ինչպես ասացիք, նրանք but գուցե reject հարգեն it at քո the same time. հավատը, հարգեն քոնը, բայց իրենց Now, համար ներշեն։ The -7, Մինուս 7-ը these are people that believe in the existence of a God, of մարդիկ են, some kind of God. ովքեր հավատում են ինչ որ տեսակի Աստծո, So this is just general belief in God. ուղղակի ընդհանուր հավատ Աստծո հանդեպ, ընդհանուր It հավատ։ relates to your question yesterday. Քո երեկվա հարցին What's the difference between I believe in God and I believe in Jesus? տարբերությունը, որ Աստծո հավատում եմ կամ Հիսուսին եմ հավատում։ Now here, Ընդհանուր գաղափար։ they are sure that Նրանք վստահ են, some kind of personal God exists. որ ինչ որ տեսակի անձնական Աստված գոյություն ունի։ And they're different than the number 9s Ավելի տարբերվում են 9-ի վիճակում լինողներից, because they believe he's personal. որովհետև իրենք հավատում են, որ այդ Աստվածը անձնական է։ It's not just -7 It's not believes just that. God is yeah, personal. there's the personal God. -9 is just a mystical power, Մինուս 9-ը ուղղակի but միստիկ, this is a բայց personal սրանք God. ասում են, որ այդ անձնական So Աստված։ this is already a God who can love or who can get mad or who can Աստված է punish, այստեղ, որ but he կարող է has personal characteristics. սիրել, պատժել, ինքը անձնական հատկանիշներ ունի, անձին բնորոշ հատկանիշներ։ Հիմա այսինքն այստեղ կարող ասենք պետանոսները կան, որոնք So pagans are here in this. I'm sorry. Pagans, Gentiles, pagans are in this. They would be in this category. Այո, այստեղ պետանոս Although է։ some of them Նրանցից ոմանք believe in a personal God of a certain sort certain that has certain characteristics. So Like- ինչ որ տեսակի անձնական Աստծո որոշակի հատկանիշներով հավատում են դրան, but they, in general, Hindus would fit in this category. They believe in a God, and they believe in a հինդուները հավատում են multiplicity of gods, Աստված կա, բազմաթիվ Աստվածներ but կա, they're personal beings that have mind, will, emotion, those kind of things. who are personal beings, gods there, The gods in Hinduism. եւ իրենց Աստվածները միտք, անձնական են, միտք կամ զգացմունքներ ունեն, The Romans, the Greeks, հռոմեացիները, they believed in personal gods that even had names. հավատում են So they gave names. անձններ ունեն, One of the signals Աստվածներ, that they're believing in a personal God is if they give their God a name, or if they give their gods names. նշաններից, որ իրենք հավատում են այդ անձնական ասում այն է, որ իրենք անուններ են տալիս իրենց Աստվածներին։ If you just believe in this mystical power that's out there, Ընդհանրեն ինչ որ միստիկ զորության ես հավատում, որ you don't use personal pronouns. It's not a he or a she. անձնական դերաններ Doesn't չես have name. օգտագործում, on անայա, ինչա, But here you're starting to believe
in Հրական a God who has Բայց of some kind. սկսում ես հավատալ, որ ինչ որ տեսակի Աստված կա։ Now, the people here, some of them have Այս վիճակում մարդիկ, a detailed understanding of their God or gods. այս մարդիկ Some. մոտավորապես մանրամասն նկարագրություններ ունեն իրենց այդ աստվածների վերաբերյալ։ But then others just have a general Իսկ understanding of մյուսներն their էլ God. ընդհանուր պատկերացում ունեն այդ աստվածների մասին։ Մանրամասն ընդհանուր։ Some have a very detailed, some have a very general. Ոմանք մանրամասն նկարագրություններ, ոմանք ընդհանուր։ The Greeks, the Romans, they believed in a God of war, they believed in a God of love, they believed in a God of wine. Gino Astras. Armenians were pagan also. We also have had all these You've had all- things. They have all those kind, and your probably your ancient gods have names. Ու անուններ կան։ Լավ, զարգացած ենք եղել։ So- And they had very often in paganism they have- հաճախ spheres of activity or spheres of where they were of influence. իրենք ունեն գործունեությունների ոլորտներ եւ ազդեցության ոլորտներ։ Okay. We worship the God of the sun, Մենք պաշտում ենք Արևի Աստծուն։ but the sun acts in certain ways. We worship the God of the river Այս because որոշ ձևերով է գործում։ Access. Մենք պաշտում ենք Գետի Աստծուն, որտեղ Գետի Աստվածն էլ այսպես է գործում։ and so, but Եվ then այսպես it's more, I would say, a modern phenomenon to try to say, I believe in God, but not have any type of content or not think about any characteristics other than the fact that he's all powerful and he's a spirit. But that's more of a modern phenomenon. ancient peoples- ժամանակակից երևույթ է, որ Ancient peoples thought more հավատում են detailed about their gods. բովանդակության, վաղ They thought more detailed about their gods. God of the river, God of the sun, God of the tree. But this- Արևի գետի It's this idea of I'm a believer in my spirit. գաղափարը, I որ don't know what that means. It's just, ֆոկուս մեջ there's no content to it. There's no specifics. բովանդակություն, որոշակիություն Oh, կա։ I believe in God. Ես հավատում եմ Աստծուն, What kind of God? ինչ Աստծուն։ Well, okay. He's all powerful Նա ամենազոր and է he's invisible ու անտեսանելի and է, he's a spirit. եւ նա հոգի է, And you don't want to make him mad. եւ լավ կլինի, որ չբարկացնես նրան։ Beyond that, they may not know much. Դրանից You know, ավելի գուցե չի It's a belief in a personal being Սա հավատ է անձնական without a lot էության։ of understanding of that being's characteristics. Առանց այդ անձնավորության բնորոշ գծերի լավ իմացության։ Whereas in primitive paganism, Իսկ there's a lot of details, բարձունակ հետանոսության մեջ շատ մանրամասնություններ են եղել։ even to the point of, okay, this God likes this kind of sacrifice. He likes fruits. Որ This այս one տեսակի likes meat. Աստվածը այսպիսի զոհ է ուզում։ Նա սիրում է, ուզում է միշտ։ This one likes poles built in his honor. This one likes temples built in his. There's a lot more content to it. But these people, Բովանդակություն ունեցել է ինչ որ and ավելի the interesting thing նկարագրություն։ here, Այստեղ հետաքրքրականը very often when a person's at this phase, երբ որ մարդը այս փուլում է լինում, the idea of morality starts to take on an important role. Because I'm- այս փուլում բարոյականության գաղափարը որոշակի դեր է սկսում, բայց այս փուլերով մենք ենք անցնում։ If there is a personal God, Այս ինչ խորություն։ Մենք Ես մտածում եմ սրան ստեղծած հա, հիստորիա։ ինքը չի ասում այդպես տարբեր մարդկանց, մենք մինուս 10-ից գալիս ենք, նայած որ զորներից ենք սկսել։ if there's a personal God, he has the right to make demands on my life. Եթե կա անձնական Աստված, նա իրավունք ունի իմ կյանքում պահանջներ դնելու։ Now, these demands may be that I do these kind of sacrifices, or it may be that I act according to this moral code. Որ ես որոշակի բաներ անեմ այս բարոյական կոդը։ Some people say that communism also is a religion. Do you That what? believe so that communism is also Communism? a religion? Kind of. It has many of the characteristics of a religion, yes. Okay. It's like religion minus God, but communism had its own moral codex, which they stole from Christianity. I was thinking. Yeah. Mhm. And
It had Կոմունիզմի its, մասին հարցրեցիր, մովանք ասում են կոմունիզմն էլ in a sense, communism had its high priest. And that was the main, Lenin, or he would be more like a prophet. You know, he's the big prophet. He's the, Lenin, Marx, they're the prophets. The priests were more like Stalin, and the main governing body of the Communist Party. They're like the scribes and Pharisees of the Communist Party. And, you know, and you have all these structures. There are a lot of elements of common in a world religion that were in communism, but they took God out. But now it's kind of Unfortunately. coming back. Yeah. Coming back, socialism and communism. So these are, at this level, you can have the appearance of the idea there are laws and there are principles because there's a God who has the right to give you things and say what to do. That's where you start. What should they think about it? Makes sense. Since minus 8 guns. I probably started on our next level. I started in -6 because I grew up in a Christian home. So 5 generations. yeah. So I grew up, but these things, He's supposed to be teacher, I mean. yeah. When you're looking at these, Is minus 2. now, He was. I am coming Yeah. from minus 2. oh, no, that, hey, we all come from somewhere. Մենք ինչ որ մի տեղից Yeah. գա եկել ենք, այդ մինուսներով գալիս ենք դեպի 0, So there is hope for -10s to get saved. հույս կա, It can մինուս 10-ը կարա It փրկվի։ can happen. And now, Շուտ է։ the agnostics can kind of settle in, -8, they can kind of settle in and be happy where they're at. You know, because I don't have to make a decision, that's -8. Մինուս 8-ը օրինակ ագնոստիկը, որ իր իրավիճակը լավ էր, կարիք չունի որոշում կայացնելու, բայց Now here, you have It's- different dimensions. այստեղ այլ չափումներ կան։ This can't, if you don't have a lot of details about your God, Եթե դու քո Աստծո մասին շատ It's better. մանրամասնություններ չես ունենում, ավելի լավ քեզ։ the less details you have about your God, Ինչքան ավելի քիչ մանրամասնություն the ունես քո fewer Աստծո moral մասին, demands he makes on. այդ դեպքում ավելի քիչ բարոյական պահանջներ է դնում And so, քո Աստծո։ Basically, he just wants you to believe in him. Ուղղակի քո It's only Աստծո ուզում է, որ դու As իրեն long as I believe there is a God, I'm okay. բավական է ես He's not gonna հավատալու։ zap me. Բավական է։ Ինքնից You know, it's kind of like the altar to the unknown God in նման Athens. է սա այն աթեում Աստծո ուզողասեղան։ They didn't know what that God was like, Չգիտեի այդ Աստված ինձ ձևի է, but you can't take the risk of offending any God. բայց դե ոչ մի ռիսկի չէին դիմում, որ So you որևէ just Աստծո just make an altar and say, don't get mad at us. We affirm you exist. Աստված, մենք հաստատում ենք, դու կաս, մեր վրա չբարկանաս։ And so this can be a very comfortable spot to stop. -7, -7. -7-ը կարող է շատ հարմարավետ տեղ լինի մնալու համար, որ Because I'm not bad, I believe in God. Ես վատը չեմ, ես հավատում եմ Աստծուն։ And you've got these agnostics and these atheists and these mystics out there. They don't believe in a personal God. So, we'll continue this after your 20-minute break. I hope this is helping so far. Does it make sense? Okay, we'll come back and we'll talk quite a bit more about it. Thank you. Okay, 20 minutes to Once I had it over, I